So let's take you through the grid for heat number 10, X30 Senior, B versus E. Henki Kalseren and Sem van der Heyden are on the front row of the grid. Ahead of Delano Wellens and Roman Saleh, Jules Van Hool and Marcus Gloom round out row 3, with Luca Leicester and Oscar Goodshaw rounding out the top 4 rows. Completing the top 10 will be Clément Massot and Senna Meunier. Raphael Linders and Rosanne Den Driver round out row 6. Ahead of Tion Kinard and Sam Galuk, Alexis Constant and Casper Norman round out row 8. Row 9 will be Luca Montebello and James Harris, with Farid Jalil and Thibaut Byers rounding out your top 20. 27 drivers in this grid, with Pepin Steiger, Jens Berzard, Roman Krupianko, Zachary Gernen, Nick de Gois, Aaron Sarignac and Clément Outron rounding out the field. Of course, yesterday, Clément Outron was the talk of the town up here in the commentary box, Seymour, where we nearly saw the man from France get his way through the order in one of the particular heats, and he was that close to getting into the top 4, but was narrowly denied by Devon Hagelin, if I remember correctly, because it was a run to the line. But with these wet weather conditions, this will favour some drivers and won't favour others. Oui, on parlait de Clément Outran il y a quelques instants qui s'élancera depuis le fond de grille. Hier, il avait réalisé quelques spectaculaires remontées, de quoi sauver les meubles jusqu'ici dans ces manches qualificatives. On verra ce qu'il est capable de réaliser encore aujourd'hui dans des conditions, on vous l'a dit, qui sont bien différentes. On n'a pas su tester ce week-end forcément dans ces conditions pluvieuses. Pour certains, ça va être compliqué parce qu'on va devoir directement se mettre dans le bain. Il n'y aura pas forcément d'essai. Il y a eu certes les warm-up ce matin, mais c'était seulement 10 minutes et donc forcément, si on n'était pas en confiance à ce moment-là, eh bien il va falloir la trouver directement, parce que là on est de retour dans le vif du sujet avec ces manches qualificatives qui, on le rappelle, permettent de marquer des points au classement intermédiaire. Donc à l'issue de toutes ces manches, il y a un classement intermédiaire qui est établi. Avec ce classement, on attribue des points et ce classement intermédiaire permet aussi de déterminer la grille de départ en vue de la finale, la dernière de la saison. Allez, départ imminent dans quelques instants, le peloton qui va se regrouper. On va avoir 2 belles colonnes qui vont se présenter dans les couloirs de départ, et une fois que les feux seront éteints, eh bien on sera parti pour 10 minutes et un tour dans cette manche qualificative entre les groupes B et E. Le départ avec vous, Alex. Merci, Simon. Right, so Roman Krupianko might be starting from the dummy grid as the yellow flags wave into the tram lines for the first time here on Championship Saturday. And we are green and racing. A plume of water hits the air as the Rooster Tails come back from the Comet K3Ws. The wet weather tyres. There's a spinner from around 3rd place. Oh, who was that? And that was the 2:47. That was Sem van der Heyden. Sem van der Heyden, second in the championship standings, has tumbled to the back of the order, but somebody else has also gone for a spin. Coming into turn number 3, and this is where the wet weather conditions are going to be a true test. Oh, there's a big muddy puddle that's just been splashed into the air about halfway down the field as they all make their way through into Chemin de Fer, some going for the outside line and getting the traction, getting the whole shot round the outside of other competitors. But Sem van der Heyden from the outside of the front row has got a big mountain to climb, and it's right here at Mariembourg. But Henki Kalseren leads the way. Second looks to be Delano Wellens. That's going to be Luca Leicester in 3rd position. He dives to the inside on the curbing. Back end steps out to the left-hand side. And Delano Wellens holds on to P2 at the moment. But look at Leicester. He's looking for the inside line. Into turn 1. Through he goes, but not quite. And now Wellens is going to get the slingshot out of turn 2. And he's just gesticulated to Leicester. But Leicester was well within his rights to move over to the right-hand side to cover off the 2:12. Ouais, quel début de course avec peut-être l'un des tournants du championnat, avec Sem van der Heyden qui s'est retrouvé à l'extérieur. Opération remontée désormais pour celui qui est arrivé ici en 2e position du championnat. Mais notons, alors qu'il y a un pilote là qui s'est retrouvé en difficulté au premier virage, notons que Sem van der Heyden, en fait, avec la déduction des points, était virtuellement premier du
du championnat. Et forcément, avec ce problème en manche qualificative, ça relance un petit peu tout ce suspense. Encore une fois, début de journée en fanfare, donc ici sur le karting des Fagnes, avec, on vous l'avait dit, des conditions plus compliquées, plus délicates à gérer. Et l'exemple parfait ici avec Sam van der Heyden. Devant, eh bien, il y a un pilote qui semble très bien réveillé et très à l'aise dans ces conditions. Je pense que c'est Luca Leistra qui va boucler ce tour-ci en tête devant Enki Calderon et Delano Wellens. And with it, the fastest lap of the race, 1 minute 14.003 by the man from Belgium for MCK Racing. Now that means that he's, over the last 2 laps, moved up from 7th on the grid, the inside of row number 4, and now leads the way. But of course, these curbs are going to be slipperier than an ice rink on a good day, because you can see that some of them are trying to use it. And now here's Delano Wellens looking for the inside move here on Henki Calterin, down through turn 5. He gets the job done on the run to Chemin de Fer, but Calterin looks to the outside line. Wellens goes on the curbing. Now Calterin does exactly the same coming out of Chemin de Fer, and it's right on the rear of the 212. Sam van der Heyden has now got past countrywoman Rosanne Den Driver, and now is up to 18th position. We've still got 6 minutes and 35 seconds of this race, plus an additional lap to run, and then after this we will have another 5 qualifying heats, which each of the drivers, and there goes Calterin up the inside of Wellens through at the final right-hander, but goes a little bit deep. Wellens has the traction coming out of the corner, slingshots past Calterin, and now Leistra continues to start building that slight lead that he has at the moment. 5-second penalty has been given, however. I've just seen on the Digi flag, Luca Leistra has a 5-second time penalty. Not sure what that might be for, but we'll wait for an announcement on the live timing, as we are just a minute away from half-time in this 10th out of 15 qualifying heats for X30 Senior here at Mariembourg. Visiblement une pénalité de 5 secondes pour celui qui est en train de mener la danse dans cette manche qualificative. Luca Leistra, on attend évidemment d'avoir l'annonce de cette pénalité pour savoir évidemment la cause de celle-ci. En attendant, eh bien, il mène toujours la course devant Delano Wellens qui a pris le meilleur sur Enki Calteron. Et ce qui est intéressant de voir dans ces courses disputées sous la pluie, ce sont les différentes trajectoires prises par les pilotes. Forcément, eh bien, elles sont bien différentes de celles que l'on a sur une piste sèche. On évite de rouler sur la gomme pour avoir un maximum de motricité, pour éviter de patiner et de glisser. Et pendant que l'on vous donne cette explication, on a désormais la raison de cette pénalité attribuée à Luca Leistra. Visiblement, c'est pour avoir causé une collision. Est-ce que ce serait avec Sam van der Heyden? That's what I'm thinking. That's what I'm thinking. It could be that. Otherwise, it would have been, well, there's 2 other reasons for getting a 5-second time penalty earlier on in the race. Jump start, and also all 4 wheels out the tram lines on the race start. So braking formation before the lights go out. So Luca Leistra has now got to start getting a move on. He's nearly a second up the road from Delano Wellens, as we are on lap 5. A little bit further back, there's a nice little battle happening, and that is behind Gilles Van Houles, Oscar Gouchot and Thierry Quinard. Clément Massot for the TB kart team rounds out the top 7 with Alexis Constant ahead of Marcus Klum and Clément Outran. Already up 17 positions, now is gunning for position number 18, heading into Escargot, and is nearly in the top 9. So once again, Clément Outran using his racecraft, using his savoir-faire, so to speak, to get through the opposition as quickly as possible, but also making sure that every overtake is done nice and cleanly. And now he's going to dive to the inside, and that is going to be another position gained. Oui, Clément Outran qui continue sa folle remontée comme il l'avait fait dans plusieurs manches qualificatives. Il assure le spectacle. Et ça se passe devant avec c'est Tyrone Quinard et Oscar Gouchot. Ouais, c'est le pilote belge qui est passé en 5e position. Ouais, très belle manche qualificative de la part de Tyrone Quinard. 8 places de gagné. C'est moins que Clément Outran qui a déjà gagné 18 positions. Il partait dernier. Alors on le sait, hein, dans ces manches qualificatives,
le résultat de la qualification est ultra important, Yes. mais une fois que l'on connaît une désillusion comme l'a connue Clément Outran, il faut essayer de garder son calme et de remonter petit à petit pour limiter la casse et pour pouvoir déjà se qualifier pour la finale. On fera les comptes évidemment à la fin de ces séries de manches, mais en tout cas pour l'instant c'est un très très bon Clément Outran qui est en train de remonter petit à petit. Il est passé ici en 9e position et ce n'est peut-être pas terminé. Now, at the moment, with how things are standing, Luca Lystra is first on the road, but his 5-second time penalty, depending on what's happening behind him, as someone's definitely getting a bit robust. And look there's a car that's going round the outside. Now, that might have been, that's not Clément Massot. It started with a 2-6. But Luca Lystra, at the minute, would place 4th if the race was to finish now. So he is still leading, but Delano Vellens is catching him up quite considerably. Fastest opening sector, Clément Outran, who's also personally improved over the other 2 sectors. But the fastest lap of the race is by the man leading the way, Luca Lystra, 1 minute 13.110. We've got just under 2 minutes of this race, plus an additional lap to go, and Clément Outran now is up past Marcus Gloom. That's 19 positions gained by the 288 from France with Dream Racing, the same outfit that brought Sam Balota to championship glory last season. As you can just see coming out of that penultimate right-hand of this, Seymour, a couple of touches by the left rear wheels on the grass, especially by Delano Vellens and Henki Kaltren, I've noticed during the course of this race. Oui, on venait de le voir à l'image, Delano Wellens qui est à la limite, hein, on le voit aller chercher à la limite de l'herbe là sur le vibreur, c'est assez impressionnant le savoir-faire de ces pilotes dans ces conditions ultra délicates. On le disait aussi, Luca Lystra est celui qui a signé le meilleur tour en course dans cette manche qualificative, une 13-110. Pour l'instant, il est leader, mais c'est une première position virtuelle pour l'instant puisqu'il recevra 5 secondes de pénalité. Donc pour l'instant, la victoire qui reviendrait à Delano Wellens, suivi par Henki Kalteren que l'on voit ici à l'image. 4e position pour Jules Vanul, très bon 4e Jules Vanul dans ces conditions. Et puis là, on a Clément Massot en bagarre avec Oscar Guccio qui va peut-être être sous la pression et va peut-être encore perdre une position. Lui qui en a gagné 2 depuis le départ, mais on a vu notamment Tyrone Kinard passer devant lui il y a quelques instants. Et maintenant, c'est Clément Massot qui passe à l'attaque et Clément Massot qui prend la 6e position. Yeah, and a quick try at a counter-attack by Oscar Guccio. He's going to get the run up the hill, but look who's catching them. Clément Outran. Here we go. Outran's going to look to the inside now. Dives to the inside. Could he get 2 for the price of 1? The answer is yes for the moment, but Clément Massot and Oscar Guccio will slingshot right past him because trying to go on the inside line, you run deep into the corner, and now Oscar Guccio has to, well, I think Clément Outran gave him enough room and meant that Guccio had to open up the steering so as to not cause an incident with a teammate. And that's one of the biggest cardinal rules you cannot break in racing. You can battle anyone, but don't take out your teammate, and you don't want that to happen. Timer has hit 0, and at the moment, well, Luca Lystra at the minute, he's on course for potentially finishing 3rd with that 5-second time penalty for causing a collision. Sem van der Heyden has managed to get up to as high as 16th on the recovery drive, but next time around it will be the last lap with Luca Lystra from MCK Racing, Delano Vellens from KCR, then Henki Kaltren from Team Corner, rounding out your top 3. It's going to be one more lap to go, and there is Lystra trying to gather as much gap as he can to keep that 5-second penalty limited as much as possible in terms of damage limitation. As he bumps over the curb, that runs him really, really wide into turn 2. That means he's lost more time to Delano Vellens. There's Henki Kaltren. But in the meantime, well, Clément Massot, he's got all the way up into, what is that? That is, well, it's Clément Massot, Clément Outran, rounding out the top 7. That's 20 places gained by the Frenchman from Dream Racing. But the leaders now making their way into Chemin de Fer for the final time here on Heat 10.
Le dernier tour avec à l'image à l'instant Clément Massot et Clément Outran. Bagarre de Clément avec un pilote français qui a signé le meilleur tour en course, une 12 983, et il a gagné pour l'instant 20 positions, peut-être une 21e dans quelques instants. Alors que l'on a ici celui qui va franchir la ligne d'arrivée en premier, Lucas Leistra. Très belle course de sa part. Malgré sa pénalité de 5 secondes, il va peut-être pouvoir sauver un top 3 au moment de passer la ligne d'arrivée. Mais vu cette pénalité, eh bien, la victoire reviendra à Delano Wedens qui vient de franchir cette ligne d'arrivée devant Enki Kalteren, Jules Vanul et Tyrone Kinard qui se classent là dans le top 5. Excellente prestation du pilote belge et Clément Outran qui a finalement passé Clément Massot dans ce dernier tour. Magnifique remontée à nouveau du pilote français. 21 places de gagné. Impressionnant. So Luca Leicester wins on the road, but the win is now inherited by the the change on the timing screens. Delano Vellens picks up the heat win in heat number 10. That makes it our 9th different winner from 10 from different heats so far here this weekend in X30 Senior, ahead of Henki Kalteren by 2 seconds. Luca Leicester's penalty drops him down to just under 4 seconds behind Delano Vellens at the end of 10 laps of racing. Jules Van Hul, Tyrone Kinard rounds out your top 5. Clément Outran from stone dead last to 6th. That's a gain of 21 positions. And picks up the fastest lap of the race ahead of Clément Massot, who managed to pip on the line by about 99 thousandths of a second. Oscar Goodshaw, Marcus Gloom, Alexis Constant, Senna Meunier, Farid Jalil, Jens Bezart, Rosanne Den Driver, and Sem van der Heyden rounds out your top 15. Rafael Linders, Casper Norman, Roman Saleh, Zachary Gernon, Aaron Sarignac, James Harris, Nick de Gois, Luca Montebello, Pepin Steiger, Sam Galuk, Thibaut Byers, and Roman Krupianko, who started from the pit lane, rounds out the finishers for Heat 10, B versus E.